Assalamu alaikum viewers. Welcome to the most craziest and deadliest river trip in Bangladesh. This monster river is situated in Bandarban district named the Shangu River. A rising river with rushing water is obviously dangerous. During the monsoons, the mountain rivers become very dangerous. This river changes its nature and beauty at morning and night and season to season. In the winter, this river has a calm and beautiful nature, but in the monsoons, it's become very dangerous. প্রচন্ড বৃষ্টি হইতেছে, তার সঙ্গে যে পরিমাণ রোদ দেখতেছি, এই হচ্ছে রাজা পাথর, দ্য কিং অফ বান্দরবান। The Shangu is a river in Bangladesh and Myanmar. Its source is in the North Arakan Hills of Myanmar. The Arakan Hill from the boundary between Arakan and the Chittagong Hill Tract. আমরা জাহাজিরা পৌঁছে গেছি আপাতত। আমাদের নেক্সট ট্যুর হবে বোট থেকে। এখানে ফটো সেশন চলছে। আমাদের মডেল জামাল আদিবাসী রক্ত যার মধ্যে মিশিয়ে আছে, সে এখন পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কলিন নতুন জামাই, সে সুন্দর একটি ছবি তুলে দিল, এখন সে নিজে পোজ দিচ্ছে। This river originates in the Arakan Hills and then enters Bangladesh through Boromodok near Remakri in Thanchi Upazila. Shangu has another name. It's called Shonkho. Shangu or Shonkho River is a very famous hilly river of Bangladesh. The total length of this river is 270 km, which of 173 km are located in Bangladesh. Shangu River has another name. It's called Shonkho. Shangu or Shonkho River is the very famous hilly river of Bangladesh, and the nature of this river is spiral. Shangu River is flowing through the hills thousands of years. It's an important route to communicate with Ruma and Thanchi Upazila. It has huge financial interest for the population of Bandarban. This river is widely used for transportation, agriculture and other necessary products for the people of remote community in Bandarban district.
আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। তো এখান থেকে আমাদের হাফ অ্যান আওয়ার or more than 2.5 hour একটা ট্রেকিং আছে। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে সেই ঝর্ণায়। এখন পর্যন্ত বাই।